So yesterday we have discussed about sequential circuits, the classification of sequential circuits into synchronous and asynchronous sequential circuits. We have seen what is an asynchronous sequential circuit, what is synchronous sequential circuit. So then we have seen SR latch. Okay, a latch is something which we can store the data. Okay, so set reset latch we have seen yesterday's class. Okay, so today SR latch with control input. Okay, SR latch with control input. So this is the SR latch. Here what we are doing is, this is SR latch. Okay, so SR latch with NOR gates. Okay, NOR gates we have seen if any input is equal to 1, with any input is equal to 1, output will be equal to what? If any one of the input is equal to 1, we need not check for the output. Output obviously it will be equal to ఏమొస్తుంది చెప్పండి, or output will be obviously it will be equal to 0. If input is equal to 0, we need to check for the second, there will be a dilemma. Okay, so here what we are doing is, this is the SR latch. Okay, this is the SR latch. SR latch ఈ మనం ఏం చేయలేదు, just what we are doing is we are adding a control input. Control input add చేసినప్పుడు here I have taken the AND logic. Okay, AND gates. So normal గా AND gate nature ఎలా ఉంటుంది, if both the inputs are equal to 1, then only the output will be equal to 1. Okay, if both the inputs are equal to 1, then only the output will be equal to 1. Okay, so I am giving R, చూడండి ఇక్కడ. So I am giving, in the first case it will be hold state only, no change. So C is equal to 0 ఇచ్చాను. R మీరు 1 ఇవ్వండి, 0 ఇవ్వండి. S 1 ఇవ్వండి, 0 ఇవ్వండి. If one input is equal to 0, what will be your R and S here? It will be 0. It will be 0. When both are zeros, what will happen to the flip-flop? So it will be in the previous stage only. Okay, it will be in the previous stage only. Okay, latch, sorry, and flip-flop another latch. Here what is happening, when I am giving clock is equal to 1. Clock is equal to 1 ఇచ్చినప్పుడు, C is equal to 1 ఇచ్చినప్పుడు ఏముంది, I need to go ahead, I need to check for R and S. Okay, so if when clock is equal to 1, S and R are 0 0 0 0 ఉన్నప్పుడు, obviously 0 0 ఉన్నప్పుడు hold state. Okay, there will be no change in the output values. When RS is equal to 0 1 అయితే, so Q will be equal to 0 and Q bar will be equal to 1. Okay, then this is called as reset. Okay, and when 1 0 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 and 0 ఉన్నప్పుడు, so you will be getting Q is equal to 1, Q bar will be equal to 0, it will be set state. 1 1 ఇచ్చినప్పుడు it will be in the invalid state. నేను ఇంకా డీప్గా దీనిలోకి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదంటే, ఆబ్వియస్లీ వీ నో ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ దిస్. ఇప్పుడు వీ నో ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ నిన్న క్లియర్గా మనం చూసాము. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీఆర్ యాడింగ్ ఏ కంట్రోల్ సిగ్నల్. ఈ కంట్రోల్ సిగ్నల్ 0 ఉన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ విల్ బి ఇన్ ద హోల్డ్ స్టేట్, అంటే ప్రీవియస్ వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది. సో కంట్రోల్ సిగ్నల్ 1 ఉన్నప్పుడే ఏమవుతుంది, దిస్ latch SR latch operation will be taking place. Okay, for different inputs. So it all depends upon the control input. అదే ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చూడండి,
just you see here once. We have what is this SR? We have SR latch. Okay, SR latch. Ikkada gates ఏమున్నాయి NAND gate. Yesterday I have given you the assignment to realize the SR latch with NAND gates. Okay, so NAND gates తోటి realize చేయమని చెప్పారు. Okay, if this is your SR latch, okay, NAND gate తోటి realize చేసినప్పుడు what will be you see here NAND అంటే when you are realizing with NAND gate 0 0 0 1 1 0 1 1. What will be the output for the NAND gate? Here you will get 1 0 0 0. Then correct na నేను రాసింది తప్ప? Yes, ma'am. And కి 0 1 1 కదా, ఇక్కడ 1 0 1 1 కదా, సో NAND కి ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 1 triple 1 1 0. Okay, so 1 1 1 0. So here if any of the input is ఇక్కడ చూడండి, according to this NAND కి మనం ఎలా రాస్తామంటే ఒక స్టేట్మెంట్, if any input is equal to 0, output will be equal to 1. Okay, if input is equal to 1, we need to check for second output. Okay, so this way we will write the statement for the NAND gate. ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో S bar R bar తీసుకున్నారు ఇక్కడ. Okay, so here we have taken here also for the control input ఇవ్వాలి అన్నా కూడా we have taken C here. Now we have taken NAND gates. Okay, so let's see this one. C is equal to 0 ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? when one input is equal to any one input is equal to 0, ఒక ఇన్పుట్ 0 ఉంది, ఒక ఇన్పుట్ 0 ఉన్నప్పుడు one input ఒక ఇన్పుట్ 0 ఉంటే సరిపోతుంది. what will be the output for the AND gate? Yeah, so the output for the the output for the NAND gate will be equal to, but ఏదో కొంచెం తేడా వస్తుంది కదండి. If C is equal to 0, if in C is equal to 0, without looking for the second input, what we will do, ఇక్కడ మనం ఏంటిది, you will get 1, correct? You will get 1 and 1 here. Okay, you will get 1 and 1 here. So don't care, ఇది 1 అయినా 0 అయినా, ఇది 1 అయినా 0 అయినా, you will get 1 and 1. So 1 and 1 ఉంటే, so 1 and 1 if you are feeding to this circuit, so let us see the operation with the NAND gates also. Just see 1 and 1 మీరు ఇచ్చారు ఇక్కడ. Okay, 1 and 1 ఇచ్చినప్పుడు what will happen to the when any input is equal to, if both inputs are ones, ఇక్కడ S కి 1 input 1 ఉంది, సెకండ్ ది నేను చూడాలా లేదా బ్లైండ్ గా వాల్యూ వేయాలా చెప్పండి? there is a need for second input or it's, yeah, so we have to see the second input. What will be the second input for this? Second input ఉంటుంది Q bar ఉంటుంది. Okay, so Q bar, and here also this is 1, I will get a Q here. Okay, so Q bar, but inverted, yes, 1 Q bar will be equal to what? Here you will get Q and here you will get Q bar. Okay, so this 1 and 1 whenever giving to this NAND gate, so it will be in the previous state. I will wait, we will take one more this thing. Control signal is equal అంటే control signal 0 ఉన్నప్పుడు
old state లోనే ఉంటుంది. There will be no change in the value of the Q and Q bar. Okay, control signal is equal to 0. Now I am taking the case where control signal is equal to 1. Control input is equal to 1. Control input is equal to 1. Okay, so if input is equal to 1, we need to check for the second values, right? ఇప్పుడు నేను SR S is equal to 1 అంటే set 1 reset 0 I have given. When I have given set 1 and reset 0, what will be what will be the output of the NAND gate here for 1 1 0 and 0 0 sorry 0 1, what will be the output of the NAND gate? 0 1 will be. ఇప్పుడు ఇక్కడ 0 and 1 వచ్చింది. For 0 and 1 0 and 1 ఇది NOR gates తో లేదు కాబట్టి we will see 0 and 1. If any input is equal to 0, do I need to check for this second input? అవసరం లేదు. Directly I can put output will be equal to, if 1 is feeding here, 1 and 1 for the NAND gate will be equal to what? 1 and 1 for the NAND gate will be equal to what? 0. Remember, second thing is, secondly, we will see for 1 0 also. 1 0 చూసుకున్నట్లయితే 0 1 0 1 here if I am giving 0 and 1, control is equal to 1 0 and 1. 1 control is equal to 1 కాబట్టి 1 0 will be equal to 1 1 1 will be equal to 0. 1 and ఇచ్చినప్పుడు when I am giving 1 and 0 here, so if input is equal to 1, I need value of the second input. Okay, so if input is equal to 0, input ఇక్కడ second NAND gate ki input is equal to 0, no need to check for the second value. So output obviously it will be equal to 1. Now this one if you are feeding here, okay, so your output will be equal to 0. Okay, like this way you can realize your SR latch with control input. Okay, this is SR latch with control input. So నిన్న మీరు NAND gates తో రియలైజ్ చేసే ఉంటారు కాబట్టి it will be easy for you. Only thing here I am concluding, like when control is equal to 0, flip flop latch will be in the hold state. Previous value ne hold చేస్తుంది. Control signal 1 will be acting like SR latch. That's it. Okay, so next one is, so second latch we will see D latch. We are studying about latches, not flip flops. D latch. D stands for data. Okay, so why see manaku SR latch lo entidanante, we have an invalid state. Okay, we have an oka state lo entidante ఇచ్చానంటే it will go to an invalid state. Invalid state అంటే Q0 ne Q bar కూడా 0. Okay, which is not at all acceptable. Okay, this we can say it as an undesirable condition. Okay, so to eliminate that undesirable condition, okay, of indeterminate state in the SR latch, so అది eliminate చేయాలి అని అంటే inputs S and R are never equal to 1 at the same time. అంటే what is that? S and R are never equal to 1 at the same time. D latch ki ఏంటిదంటే 2 inputs. D stands for data, C stands for control. Data directly goes to the input and its complement is applied to the R input. Okay, SR latch ne మనం extend చేస్తున్నాం. Let us see, ఇది చదివితే మీకు ఏం రాదు కానీ we will see the circuit directly. Okay, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, this is your SR latch. Okay, this is your SR latch. Same NAND gates తోటే ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి SR ఇది normal SR latch. So if you see this one, this is the SR latch with the control signal. This is SR latch with the control signal. So దీనికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి. So you are applying same one input here and the inverted input to the
second, this is first NAND gate, second NAND gate, 3 and 4. Okay, see, I'm telling you once again, this is the SR latch and this is the SR latch. This SR latch aithe idantha enti, this is the controlled SR latch. Controlled SR latch ki controlled SR latch ni meer delatch cheyadaniki what you are doing, simply you are you are adding an inverter. Okay, that's it. Okay, single input two 1 and 2 NAND gates, you are for 1 and 2 NAND gates you are giving one input and the one input to the first gate and the second inverted input to the second gate. Okay, this is called delatch. Okay, let us see the analysis of this delatch. Delatch analysis చూద్దామా. When D is equal to 0, now control signal always, control signal 0 అంటే hold state కదా, control signal is equal to 1. Okay, మనం 1 తోటే assume చేసుకున్నాం. When control signal is equal to 1, what happens, control signal 1 unte when D is equal to 0, when D is equal to 0, what will be the output of this NAND gate? 0 and 1 will be equal to 1. Okay, so this obviously will be equal to 0. Then 0 and 1, what is the output for this NAND gate? 0 and 1 will be equal to 1. 0 1 కదా. ఓకే, ఇక్కడ 0 అప్లై చేశారు, దిస్ ఇన్వర్టెడ్ ఇన్పుట్ you are applying here. 1 and 1 will be equal to 0 here, 0 and 1 will be equal to 1. Okay, 0 and 1 will be equal to 1. So 1 0 for an SR latch, what will be the output for the SR latch? 1 0 ki em vastundi cheppandi. 1 0 ki 1 0 Q will be equal to 1 0 for 1 0 Q చూడండి 1 0 అయితే if it is 1 we need not check for the other input, it will be equal to Q will be equal to 0. Q will be equal to 0 and Q bar will be equal to 1. Okay, so similarly if you control signal is always equal to 1, D is equal to 1 and 1 అయితే చెప్పండి, if D is equal to 1, so here feeding 1 here, invert of 1 will be equal to 0 to the second NAND gate, 1 and 1 will be equal to 0 and here 1 and 0 will be equal to 1 and 1 will be equal to 0, 1 and 0 will be equal to 1. 0 1 ఇచ్చినప్పుడు what will be your Q and Q bar? What will be your Q and Q bar? ఇక్కడ 1 ఇచ్చాను కదా, 1 0. 1 0. Okay, so this way same you can realize that ikkada now only thing is in SR latch when both what S R rendu 1 ఉన్నప్పుడు it is going for an invalid state, right? It is going for an invalid state. Okay, a invalid state ni avoid cheyadaniki, so what you are giving C and D control and data 1 and 1 ఇచ్చినప్పుడు, so it is giving Q is equal to 1 and 1 ఇచ్చినప్పుడు obviously 2 to 0, 1 and 1 will be equal to 0, 1 and 0 will be equal to 1 and 0 will be equal to 1, so your output will be equal to 1 and 0. Here adding simple ga em cheppedem ledhu ikkada. So D latch is an extension of SR latch. Extend ela chesaru anante by adding an inverter. Okay, by adding an inverter. Only thing is you are shorting the input of the
gates. In between, you are adding an inverter. Okay. So this is what is called as D-latch. So if you see the timing diagram of the D-latch, timing diagrams are very important. If you see the timing diagram of the D-latch, student ఇక్కడ C, D, Q. Okay. So this is C ఒకటి. This is the ఏమంటారు దీన్ని control. Okay. This is control input. So this is data. Okay. Data. ఇప్పుడు చూడండి what you can observe in the timing diagram when control actually what should be, what is the output that you are getting, that should be equal to your data. Okay, so always your output should be data. Or else you can see it like this. I am ఎవరో mute చేసి once please. Okay, thank you. Okay, ఏం లేదు, whatever the data I am giving, ఈ డేటా అనేది ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి అంటే నాకు ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ దిస్ కంట్రోల్ సిగ్నల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో, అంటే ఒక ఇన్పుట్ జీరో అంటే ఒక ఇన్పుట్ జీరో ఉన్నా సరే కానీ ద డేటా విల్ నాట్ రీచ్. కంట్రోల్ సిగ్నల్ ఒక ఇన్పుట్ కాదు, కంట్రోల్ సిగ్నల్ జీరో ఉన్నప్పుడు ద డేటా విల్ నాట్ రీచ్ హియర్. Okay, so see when control is equal to 1, control ఇక్కడ 1 ఉన్నప్పుడే ఏం జరుగుతుంది, whatever will ఇక్కడ వరకు చూడండి, from here if you see here control is equal to 0, control 0 ఉన్నప్పుడు నాకు డేటా ఇట్లా 0 to 1 ఇలా ఉంది. So but here also I should get it like, here also I should get the same Q also. The signal Q also will be should be same like the data signal, but here I am not getting the signal like this at Q. Why? Because control is equal to 0. Control is equal to 0. D and Q, student, control is equal to 0. Q is not equal to D. Okay, and see here ఈ బాగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి టైమింగ్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెన్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, కంట్రోల్ 1 ఉంది కదా, కంట్రోల్ 1 ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇక్కడ అట్ కంట్రోల్ 1 ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు కంట్రోల్ 1 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, D1 ఉంది కదా ఇక్కడ, సో ఎగ్జాక్ట్లీ Q విల్ బి ద రీప్లిక్ ఆఫ్ D. ఓకే, సో అంటే వాట్ ఈస్ Q విల్ బి ద రీప్లిక్ ఆఫ్ D. ఇక్కడ Q1 ఉంది కాబట్టి, సారీ D1 ఉంది కాబట్టి Q కూడా 1 ఉంటుంది. అండ్ దిస్ 1 అంటే స్టేట్ 1, ఈ లాజిక్ 1 ఎప్పటి వరకు హోల్డ్ చేస్తుంది చెప్పండి. దిస్ latch విల్ బి హోల్డింగ్ దిస్ లాజిక్ 1. ఈ లాజిక్ 1 ఎప్పటి దాకా స్టోర్ అవుతుంది, up to 1 clock pulse. లాజిక్ 1 ఎప్పటి వరకు స్టోర్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ కంట్రోల్ 1 అయ్యేంత వరకు ఇదే వాల్యూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కంట్రోల్ మళ్ళీ 0. when control is equal to 0, what will be the output of the flip flop? It will store the previous value only కదా, ఈ ప్రీవియస్ వాల్యూనే స్టోర్ చేసుకుంటా ఉంటది. అర్థమైందా? ఇట్ విల్ బి స్టోరింగ్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇక్కడ మీకు డీన్ మీరు చేంజ్ చేసినా కూడా ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సో నేను క్లియర్ గా చెప్తాను, మీకు 10 సార్లు అయినా చెప్తాను కానీ, సో అండర్స్టాండ్ దిస్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్స్. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు డూ మచ్ విత్ దిస్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్. అర్థమైందా? ఐ విల్ So here, see when control is equal to 0, Q obviously D, I told you right, when control is equal to 0, Q
is not equal to d. Q కి d కి ఏం సంబంధం ఉండదు. ఇక్కడ d చేంజ్ అయినా కూడా q 0 నే ఉంది చూడండి. ఓకే, సో కంట్రోల్ is equal to 1, what is happening when control ఇక్కడ ఉంది, P is equal to Q is equal to D. Okay, Q is equal to D. అంటే చూడండి here control 1 అంటే ఈ పొజిషన్ నుండి Q has become 1. Okay, Q is taking the D value. అంటే ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను చూడండి, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద D value. ఓకే, ఈ D వాల్యూ ఎప్పటిదాకా హోల్డ్ మళ్ళీ నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ కంట్రోల్ సిగ్నల్ 0 చేశాను. కంట్రోల్ సిగ్నల్ 0 చేసినప్పుడు వెన్ కంట్రోల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 వాట్ విల్ బి ది అవుట్పుట్ వాల్యూ, Q వాల్యూ చేంజ్ ఉంటుందా? దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఓకే, సో ద ప్రీవియస్ వాల్యూ సేమ్ వాల్యూ విల్ బి రిటైన్డ్ హియర్ వెన్ కంట్రోల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో చూడండి సేమ్ వాల్యూ విల్ బి రిటైన్డ్ టిల్ హియర్. చూడండి ఈ కంట్రోల్ 0 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు D మారుతా ఉన్నా కూడా Q మారుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ కంట్రోల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. కంట్రోల్ 1 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఈ టైం నుండి కంట్రోల్ హ్యాస్ బికమ్ 1. అప్పుడు ఏం చేసాను, సడన్ గా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, D వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 ఇక్కడ కంట్రోల్ 1 దగ్గర. సో వాట్ ఈస్ Q ఈస్ టేకింగ్ ద D వాల్యూ 0. ఈ వాల్యూ ఎప్పటి వరకు హోల్డ్ చేసుకుంటుంది చెప్పండి, till when this 0 value will be held, మళ్ళీ కంట్రోల్ 1 వచ్చేంత వరకు ఇదే వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ కంట్రోల్ 1 అయింది కాబట్టి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈ కంట్రోల్ 1 అయింది కాబట్టి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ షుడ్ లుక్ ఎట్ D వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. The same value will be reflected here. So conclusion is whenever the control signal is equal to 0, Q value is not changing, Q is not taking the new input, but Q is not taking the D value whenever control is equal to 0. When control is equal to 1, then only Q is changing its value to D. Okay, control 1 ఉన్నప్పుడు టైమింగ్ నుండి Q is taking the D value. అర్థమైందా? Got it? Yes, ma'am. నాకు కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పండి కొంచెం. వై బికాస్ ఇక్కడ నుండి నేను ఏం చేస్తాను, మధ్యలో మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను టైమింగ్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని. ఓకే, ఒక పేపర్స్ పెన్స్ కూడా రెడీ పెట్టుకోండి. వై బికాస్ వితౌట్ దీస్ బేసిక్ థింగ్స్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీ. అందుకనే ల్యాచ్ ని లెవెల్ ట్రిగ్గర్ అంటారు చూడండి. అంటే ఎవ్రీ పాజిటివ్ లెవెల్ దీస్ ఆర్ ది పాజిటివ్ లెవెల్, రైట్? ఎవ్రీ పాజిటివ్ level ki what is happening, the Q output is changing. Q is taking the value of D at every positive clock, positive level of the clock. Okay, so this is about the D latch. Okay, next one is same D latch only we will see. Ikkada what we are doing is C D. Okay, we are giving control signal 1 ఉంది చూడండి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు 1 ఉంది కంట్రోల్ సిగ్నల్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి there is D, this is D, కంట్రోల్ సిగ్నల్ 1 దగ్గర నుండి this Q is taking the value of D. Okay, it is taking the value of D, and here ఇక్కడ D 0 ఉంది కాబట్టి కంట్రోల్ 1 ఉంది కాబట్టి Q is taking the value of 0, and here also what is happening, ఇక్కడ 1 clock is equal to 1 from here to here. Sorry, control is equal to 1 from here to here. So here also D is changing the value. Clock 1 ఉంది కాబట్టి the same value 1 1. Okay, so here what the output is same as Q is changing. Okay, why? Because control is equal to 1 throughout here. Okay, so this is the timing diagram, another timing diagram. So what is the importance? I could normally ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ ఇంజనీర్స్ అయినా లేకపోతే డిఎఫ్టి ఇంజనీర్స్, డిజైన్ ఫర్ టెస్టబిలిటీ అని ఉంది కదా మనకు VLSI లో ఒకటి, డిఎఫ్టి ఇంజనీర్స్ అయినా, సో
సో వాట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కానీ లేకపోతే ఆర్పిఎల్ డిజైనర్స్ కానీ నార్మల్గా డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. టీ కన్నా కూడా, జేకే కన్నా కూడా, ఆర్ఎస్ కన్నా కూడా. సో డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ ఫోకస్డ్ మోర్. వై? బికాస్ సో డి is having, we can avoid the invalid state అనేది ఉండదు. ఓకే, సో మీరు ఏదన్నా సర్క్యూట్ని, లెట్ us suppose this is your chip. ఓకే, this is your chip. సో there is an error at this point. ఓకే, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది. హౌ there you are getting a fault here. How you will test this fault? ఈ fault ని మనము అనాలిసిస్ చేయాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఇన్పుట్స్. ఇక్కడ మీకు అవుట్పుట్ పిన్ ఉంది చిప్ కి. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మీరు ఇవ్వాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ a series of scan chains. Okay, you need to have series of scan chains. Scan chains నుండి and you are applying a clock here. Okay, ఒక clock signal base చేసుకొని, so for each and every first clock edge ki, so whatever the input you are giving, it will be shifted here. Second clock pulse, third clock pulse, fourth clock pulse, fifth, sixth, like that you can force the input value at this particular error location and you can టెస్ట్ యువర్ మళ్ళీ అవుట్పుట్ దీన్ని తీసుకునేటప్పుడు కూడా యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సిరీస్ ఆఫ్ స్కాన్ చైన్స్. ఈ స్కాన్ చైన్స్ నుండి ఇన్పుట్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ కూడా యూ హ్యావ్ టు టేక్ విత్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ త్రూ ద స్కాన్ చైన్స్. ఓకే, సో ఈ స్కాన్ చైన్స్ అంటే ఏంటిది? నథింగ్ బట్ సిరీస్ ఆఫ్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్ యాజ్ అ చైన్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద స్కాన్ చైన్స్. ఓకే, టెస్టింగ్ లో this is very important. Okay, so D latch is nothing but data latch. Data latch has an ability to hold data in its internal storage. Okay, so it is used for temporary storage of binary information. దీన్ని ఏమంటారు? ట్రాన్స్పరెంట్ ల్యాచ్ కూడా అంటాం. చూడండి, ఇప్పుడు నేను చిప్ అని చెప్పాను కదా, చిప్ టెస్టింగ్ కోసం అని, దట్ ఈస్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఓకే, ల్యాచ్ కాదు. ల్యాచ్ నుండే జనరేట్ ల్యాచ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కదా. సో ల్యాచ్ కి క్లాక్ పల్స్ ఇస్తేనే దట్ విల్ బి యువర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఓకే, సో డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ ల్యాచ్. అవుట్పుట్ ఫాలో చేంజెస్ ఇన్ ద డేటా ఇన్పుట్ యాజ్ లాంగ్ as the control input is enabled. ఓకే, ఒక్కసారి మీరు కంట్రోల్ ఎనేబుల్ చేస్తే అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు యువర్ ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, కంట్రోల్ జీరో చేసేంత వరకు అవుట్పుట్ విల్ ఫాలో ది ఇన్పుట్. దట్ ఈస్ ద డి latch. Next one is we will go with flip flops. What do you mean by a flip flop? ఇప్పుడు బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, నాకు ల్యాచ్ గురించి ఒక 3 పాయింట్స్ చెప్పండి ఎవరైనా. నాట్ పిన్ పాయింట్ చేయండి నేను నేమ్ తోటి. వాట్ డూ యూ మీన్ బై, ఒక 3 పాయింట్స్ చెప్పండి ల్యాచ్ గురించి. ఆర్ యూ దేర్ ఆర్ నాట్? వింటున్నారా, వినట్లేదా? latch can be using any gate. అంటే what do you mean by that? ఓకే, దీనికంటే ముందు సింక్రనస్ అసింక్రనస్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ గురించి చెప్పండి. వాట్ డు వన్ పాయింట్ లో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ అన్ అసింక్రనస్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్? వాట్ ఈస్ అ సింక్రనస్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్? ఎనీ వన్ త్వరగా చెప్తే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్కి వెళ్దాం. Any logic circuit can be used. Asynchronous, any logic circuit can be used as a logic. Okay, good. Asynchronous. Synchronous? Only
Clock. Only clock will be used. Okay. See, I think sequential circuits and they will be having the memory elements. Okay. Memory. They will be having memory elements. Feedback path istama. Feedback path lo storage kosam oka memory element. Is memory element, it is nothing but any logic gate. Okay, synchronous sequential circuits law. So you will be using flip flops. Okay, you will be using flip flops as the feedback elements to store the data. అదే synchronous sequential circuit. మీరు ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు? సింక్రనస్ చెప్పారు, సింక్రనస్ ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు? ఓకే, రైట్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింక్రనస్ అండ్ అసింక్రనస్. చదువుకోండి ఒకసారి. నేను ఇట్లా చెప్తాను మళ్ళీ రేపు మర్చిపోవడము అది కాదు, అది పద్ధతి కాదు. ఓకే, సో హియర్ వెన్ వి ఆర్ దట్ memory element in synchronous sequential circuits are flip flops. Okay, so before going to the flip flops, we will be studying about the latches. Why? Because with the latches only we are able to design the flip. Latch are the basic circuit for the design of the flip flop. Okay, so we have discussed about the SR latch. SR latch kuna drawback enti cheppandi ippudu. What is the drawback with the SR latch? Invalid state. It will be having one invalid state. A invalid state avoid cheyadaniki what we are doing to avoid the invalid state? D-latch. We are going for D-latch. D-latch లో ఏముంటుంది? అక్కడ ఎక్స్టర్నల్ గా ఏముండదు. ఒక ఇన్పుట్ 1 ఇస్తే సెకండ్ ఇన్పుట్ విల్ బి ద ఇన్వర్టెడ్ ఇన్పుట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో చెప్పాను కదా, latches లో D-latch has an ability to hold the data in internal storage. Okay, temporary storage కోసం. The circuit is called as transparent latch. So D-latch లో ఏంటంటే output follows the input as long as when control is equal to 1. Okay, so that is about మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకొని మళ్ళీ అడుగుతాను నేను. So flip flops are constructed in such a way to make D-latches operate properly when they are a part of sequential circuit that employs a common clock. Okay, so latch తోటి వచ్చే డ్రాబ్యాక్ ఏంటిదంటే చూడండి, ఈ D-latch కి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ యాడింగ్ అ క్లాక్. ఓకే, ఇది డేటా కదా, మనం కంట్రోల్ ఇస్తున్నాము. ఓకే, డేటా వీఆర్ గివింగ్, కంట్రోల్ వీఆర్ గివింగ్, అండ్ అడిషనల్ గా యూఆర్ గివింగ్ క్లాక్. ఓకే, so this is your Q and Q bar. Okay, so see here, the data should be always synchronized with the clock. You are making the data should be synchronized with the clock. Okay, so flip flops will operate properly when we are adding a clock to the when we are adding clock to it. Okay, when we are adding clock to it. So latch ఏంటిదంటే it responds to a change in level of the clock pulse. So here positive level response in the control input always allow changes in the output. When the D input changes while the control pulse stays at logic 1. Okay, ఇప్పుడు ఏంటిదనంటే clock, this is the clock signal. Okay, so ఇది ఏమంటారంటే positive level. Okay, so this is the negative level. Okay, so this is called as what? Positive edge. Okay, so this is called as what? Negative edge. Okay, so negative edge. So we will see all those things, but before that, so only thing is I'm trying to tell you, latch will respond only to the level. Okay, so ఈ level change అయినప్పుడే latch output will change. Okay, latch output will change. Okay, so whenever, as long as
లెవెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, లెవెల్ 1 ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి కంట్రోల్ సిగ్నల్ మీరు కాన్స్టెంట్ గా 1 పెట్టారు అనుకోండి, what is happen q will be equal to d all the time. Okay, but also that is not allowed. Okay, so the key to the proper operation of the flip flop is to trigger it only during the signal transition. అంటే 0 నుండి ఇప్పుడు మీరు కాన్స్టెంట్ గా 1 పెట్టినప్పుడు కూడా దట్స్ అ డ్రాబ్యాక్ ఉంది. ఓకే, positive level response in the control output allows changes. Okay, but in the output changes in the output when d input changes while the control pulse stays at logic 1. That is what always in the control signal at logic 1 is also not good. Okay, so to avoid this we will go for ట్రిగ్గరింగ్ అనేది జరగాలి. ఓకే, సో ట్రిగ్గరింగ్ అనేది అంత ఈజీగా ఉండదు. లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్, ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్, ఈ రెండింటితో పోలిస్తే లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఈజ్ వెరీ ఎకానమికల్. లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఈజ్ వెరీ బెనిఫిషియల్ టు అస్. బట్ వేరస్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ లో there may be ప్రాబ్లమ్, మళ్ళీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. దట్స్ వై ప్రాపర్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇవ్వాలి అని అంటే we will use clock, okay, to trigger it only during signal transition. Next, if you see the ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది చూడండి. సో here these are the controlled latches. Okay, so these are the controlled latches అంటే లెవెల్స్ లోనే ఆపరేట్ చేస్తాయి. ఒకవేళ పాజిటివ్ లెవెల్ అయినా లేకపోతే నెగిటివ్ అయినా ఏదో ఒక లెవెల్స్ లోనే ఈ లాచెస్ విల్ ఆపరేట్. బట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ యూ సీ దే ఆర్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్. ఓకే, సో పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్. సో దిస్ ఇస్ 0 to 1 ట్రాన్సిషన్ అప్పుడు what happens, q will be equal to 0. Output follows input. Output follows input when clock goes from 0 to 1. Okay, here in this case in negative edge flip flop, output follows input when clock goes from 1 to 0 or high to low. Okay, so this is latch is level triggered. Okay, latch is level triggered and flip flop is edge triggered. Remember this thing, latch is level triggered and flip flop is edge triggered. Okay, so how a latch can be modified into the flip flop. Okay, there are two ways to modify a latch into a flip flop. Okay, so what we have to do, employ two latches in a special configuration. Okay, or else produce a flip flop that triggers only during signal transition. Okay, when you're employing two latches in a special configuration, so it isolates the output of the flip flop from being affected while the input is changing. Okay, and one second. Okay, so employ two latches in a special configuration. Okay, I will show you, don't worry. We will see in the next slide, coming slide we will see. Employ two latches in a special configuration. Okay, output should be isolated. Okay, isolates the output of the flip flop from being affected while the input is changing. ఎలా అనంటే చూడండి, ఇది latch అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ చేంజ్ అవుతున్నా కూడా when input is changing from 1 to 0 or 0 to 1 చేంజ్ అవుతున్నా కూడా
output should not be affected. Okay, that is one way to design your flip-flop from the latch. Produce a flip-flop that triggers only during లేదంటే ఇంకొక you can design a flip-flop from a latch, so it will produce a signal. Okay, so it will produce a signal only clock edges దగ్గర మాత్రమే, sorry, signal transition దగ్గర మాత్రమే it will trigger from 0 to 1 or from 1 to 0 only, and మిగతా టైంలో it is being disabled. Okay, we will see this here. If you don't understand this concept, just try to, once again I am explaining with the help of the figure, you see here. Okay, we have flip-flops now, we have D latch, 2 D latches are there. D latch అంటే ఇప్పుడు మనకు పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసు, D latch అయినా SR latch అయినా. సో D latch 2 D latches తీసుకుంటున్నాను, ఒకటి మాస్టర్ ఇంకొకటి స్లేవ్. ఓకే, one is master and the other one is slave. So data here I have given. Okay, and whatever the data which whatever the output, Q is the output, a Q output ni again I am giving as input to the other D latch. Okay, so clock signal, the clock signal, common clock signal I am giving to the D latch, master latch and slave latch. Okay, so in this scenario what will happen, normal గా D latch ki మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు మనము టేబుల్ రాసాం అనుకోండి, D latch కి 2 టేబుల్ రాస్తే, సో వెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ కంట్రోల్ బదులు ఇక్కడ క్లాక్ ఉంది కదా, సో క్లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1 ట్రాన్సిషన్ అయినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, D Q కదా, సో D 0 ఉంటే Q 0 ఉంటుంది. ఓకే, సో D 1 ఉంటే Q కూడా 1 ఉంటుంది. 1 to 0 ట్రాన్సిషన్ అప్పుడు what will happen, so no change, there will be no change in the values. ఇది ఎప్పుడు, when పాజిటివ్ క్లాక్ ఉన్నప్పుడే. ఓకే, when పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్డ్ పాజిటివ్ క్లాక్ ఇచ్చినప్పుడే no change in output value. Okay, remember this and see here. First we will see this one. D is equal to clock signal I have given here. Okay, this is the clock signal. ఇప్పుడు చూడండి, క్లాక్ సిగ్నల్ ఇది, this is master. ఓకే, this is మాస్టర్ ఇప్పుడు క్లాక్ సిగ్నల్ నేను 1 ఇచ్చాను అనుకోండి, మాస్టర్ వచ్చి 1 ఉంటుంది, మాస్టర్ 1 ఉంటే స్లేవ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకంటే ఇన్వర్టెడ్ ఇస్తున్నాను కదా నేను, ఇన్వర్టెడ్ క్లాక్ సిగ్నల్ ఈస్ గివెన్ టు స్లేవ్. ఓకే, మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద డేటా. ఓకే, డేటా ఇస్తున్నాను, దిస్ ఇస్ ద డేటా, దిస్ ఇస్ డేటా ఇన్పుట్, మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ డేటా. సో నార్మల్ అన్ని జీరోస్ ఇవ్వచ్చు, అన్ని వన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే 1 0 1 0, దిస్ ఇస్ ద డేటా అంతే. ఓకే, సో whenever you see clock is equal to ఇది, if it is, నేను పాజిటివ్ క్లాక్ అనుకుంటున్నాను కాబట్టి పాజిటివ్ క్లాక్ అనుకుంటున్నాను, జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ వన్, ఇక్కడ మీరు ఏం చదవద్దు, జస్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎనాలిసిస్ కాబట్టి పాజిటివ్ క్లాక్ అనుకున్నాను. పాజిటివ్ క్లాక్ పాజిటివ్ ఉంటే ఏంటిది, సో హియర్ at the positive edge of the clock, what should have be the output of your master, initial గా 0 ఉంది, పాజిటివ్ edge of the clock దగ్గర, so it is raising, it is taking the value of D. Okay, it is taking the value of D. Okay, it is holding this value. Okay, it is holding this value, ఎక్కడ దాకా హోల్డ్ చేస్తుంది, till at ఎక్కడ దాకా హోల్డ్ చేస్తుంది, యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ హోల్డ్ దిస్ వాల్యూ అప్ టిల్ ద నెక్స్ట్, ఇక్కడ 1 తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకుంటే, సో ఇట్ షుడ్ హోల్డ్ అప్ టిల్ హియర్, ఇక్కడ వరకు హోల్డ్ చేయాలి. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బిట్వీన్, ద అవుట్పుట్ మాస్టర్ వాల్యూ ఇస్ చేంజింగ్. Okay, the output master value is changing here. Okay, so this is not, it is not the positive edge triggered. Let us see
ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ అని అనుకుంటే చూడండి ఒకసారి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ అనుకుంటే ఒకవేళ ఇది క్లాక్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అంటే డ్యూరింగ్ ద నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర అంటే 1 to 0 ట్రాన్సిషన్ 1 to 0 ట్రాన్సిషన్ దగ్గర మాత్రము ఏమవుతుంది, సేమ్ మాస్టర్ is equal to D. what is happening 1 to 0 దగ్గర Q master is taking the value of D. ఈ D value 1 to 0 transition దగ్గర ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ it is taking the value of D. So it is holding the value till the ఇక్కడ వరకు ఇచ్చారు కానీ ఇంకొక నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చేంత వరకు it will hold the value. Okay, what happens to the slave then? Slave ఏంటిదనంటే during the positive edge. Okay, so what happens to the slave then? Are you listening? Are you getting confused? Notepad లో చెప్పనా? నోట్ప్యాడ్ లో చెప్పండి. ఓకే, నోట్ప్యాడ్ లో సైలెంట్గా ఉన్నారంటే నాకు అర్థమైపోతుంది. Are you able to see the notepad? ఏం లేదమ్మా, this is master. PPT can do the faster master and this is slave. Okay, so you are giving D input to the master. Okay, and also you are giving clock. So here you are getting Q తీసుకెళ్ళి మీరు దేనికి ఇస్తున్నారు. Okay, so this is D latch and this is one more D latch. Okay, so this clock what you are giving, inverted clock you are feeding to the D latch and ఇది Q అనుకోండి. Okay, so Q master, Q slave. So what I am doing is ఒకటి నేను క్లాక్ సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నాను. So this is the clock signal. So clock signal అయితే this is the positive edge of the clock. Okay, this is the positive edge of the clock. మీరు ఇక్కడ చూడండి, మాస్టర్ క్లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లాక్ సిగ్నల్ నేను ఇచ్చాను. ఓకే, సో పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ మాస్టర్. when positive edge of the clock is applicable for master, slave ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది, స్లేవ్ ల్యాచ్ ఉంది కదా, స్లేవ్ ల్యాచ్ కి దీనికి పాజిటివ్ క్లాక్ ఉన్నప్పుడల్లా స్లేవ్ ల్యాచ్ కి ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ క్లాక్ కదా. ఓకే, దిస్ రెడ్ కలర్ అంటే దిస్ ఇస్ నెగిటివ్. ఓకే, నెగిటివ్ ఫర్ స్లేవ్, నెగిటివ్ అంటే 1 to 0 ట్రాన్సిషన్ ఫర్ స్లేవ్. సో ఇది పాజిటివ్ ఫర్ మాస్టర్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ యాక్చువల్లీ ఇస్ నేను ఒక డేటా తీసుకుంటున్నాను, దట్ డేటా మే బి ఎనీథింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డేటా ఆర్ డి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డేటా ఆర్ డి. దిస్ డేటా మే బి, సో దిస్ డేటా మే బి ఇక్కడ 0 1 1. సో మీరు ఇలా తీసుకోండి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్వేస్, మీరు సో టైమింగ్ డయాగ్రామ్స్ లో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి టేక్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో 1 1 0 0 0 1
and this is 0 0 0. This is the data, any data. ఇప్పుడు ఏంటిదనంటే QM రాద్దాం. QM output రాసేటప్పుడు whenever, see, you have to consider only when, be careful, మీకు ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ QM అంటే మాస్టర్, ఓకే, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ latch, whenever the clock is changing from 1 to 0, 0 to 1, then only మీరు ఈ ఎడ్జెస్, పాజిటివ్ ఎడ్జెస్ దగ్గరనే చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఎడ్జ్. ఓకే, ఇది పాజిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర what is happen, initially it will be 0 only. Okay, initially it will be 0 only, or either don't care value అనుకోండి. So what is happening here, the clock is changing. Clock change అయినప్పుడు what is the data here? Whenever clock is changing from 0 to 1, what is the data here? కొద్దిగా ఇది ఇట్లేద్దాం. What is the data here? Data is equal to 1. So I am giving data is equal to 1. ఈ 1 వాల్యూ ఎప్పటిదాకా హోల్డ్ చేసుకొని ఉంటుందమ్మా చెప్పండి? ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు ఈక్వల్ టు 1. ఎవరో మ్యూట్ చేసుకోండి. డేటా 1. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ సీ ద వాల్యూ ఆఫ్ డేటా. ఇక్కడ ఈ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర గ్రీన్ అని చూడండి, దిస్ గ్రీన్ ఇస్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్. ఈ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, QM ఆల్సో విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఈ వాల్యూని ఎక్కడి వరకు హోల్డ్ చేస్తుంది? టిల్ హియర్, till the next positive edge of the clock, till the next positive edge of the clock. And next positive edge of the clock, what is happening to the data? Data will be equal to 0. Data will be equal to 0. ఈ 0 వాల్యూని ఎక్కడి వరకు హోల్డ్ చేస్తుంది? till the next positive edge of the clock. ఈ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర అగైన్ ఇట్ ఇస్ 0. ఈ 0 వాల్యూనే ఇక్కడ వస్తుంది. దిస్ 0 is holding till next positive edge of the clock. ఈ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర వాల్యూ మారింది. సో ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఈ 1 ఇక్కడ వరకు హోల్డ్ చేస్తుంది till the next positive edge of the clock. దిస్ ఇస్ క్యూ మాస్టర్. ఇప్పుడు క్యూ స్లేవ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ యువర్ క్యూ స్లేవ్? క్యూ స్లేవ్ కి మనం ఇచ్చేది ఏంటి? What is the input which we are giving to the queue slave? Just understand it very clearly. ఈ QM అనేది, this is the input to queue slave, D slave. Okay, so it is the QM is input to D slave. అర్థమవుతుందా? నాకు మీరు ఎస్ అని ఒక సిగ్నల్ ఇస్తే I will go ahead. చెప్పండి. QM is, ఇక్కడ QM is the input. ఇదేంటి? QM వచ్చింది కదా? ఎస్, ఇక్కడ QM వచ్చింది కదా. ఈ QM దీన్ని మనము ఈ సెకండ్ లాచ్ అంటే D స్లేవ్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నాము. కానీ we have to consider only the negative edge of the clock. ఇక్కడ ఇన్వర్ట్ ఇచ్చాం కాబట్టి నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్. సో ఇక్కడ చూడండి, నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్, నేను ఇక్కడ రౌండ్ గీస్తున్నాను చూడండి. నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద, ఇక్కడ వరకు 0నే ఉంటుంది. ఇంకొక నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ వరకు దిస్ క్యూ స్లేవ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఓన్లీ. నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చిందా, ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ ది వాల్యూ ఆఫ్ వాట్? డి తీసుకుంటుందా, QM తీసుకుంటుందా చెప్పండి? Very good. Okay, so QM is equal to 1. So this will be equal to 1 kelpoton. This value will be held till the next negative edge of the clock. Next negative edge of the clock వచ్చేంత వరకు ఈ 1 value నే ఉంటది. Next negative edge of the clock దగ్గర check for the QM value. It is 1 only. This 1, ఈ 1 value ఎప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది మనకి? ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర వరకు 1 వాల్యూ. నౌ అగైన్ చెక్ ద వాల్యూ హియర్. QM వాల్యూ చూడండి, ఇట్ ఈస్ 0. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 0. ఈ 0 వాల్యూ ఎక్కడ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది? ఈ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వరకు. దిస్ 0 వాల్యూ ఈస్ కంటిన్యూ. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా చూడండి, యూ సీ సేమ్ 0 వాల్యూ ఇస్ దేర్. ఓకే, it will continue till the next negative edge of the clock.
నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద QM వాల్యూ? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఈ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర జీరోనే ఉంటుందా, చేంజ్ అవుతుందా? It will be equal to 1. Okay, so this is what. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇది? Yes. This is what you can. Okay, and next thing is, yes, you can see this one. Next thing is edge triggered D flip flop. How do you design edge triggered D flip flop? See here, 2 latches you are taking. Okay, ఇక్కడ మీకు కనిపించే 3 latches. ఇదొక SR latch, ఇదొక SR latch, ఇదొక SR latch. ఏం చేశారు ఇక్కడ సింపుల్ గా? ఇదేమంటారు, what is this? You have taken 2 latches. 2 latches data, they respond to data and clock. ఓకే, ముందు ఈ మాస్టర్ స్లేవ్ ఉంది కదా, ఇదొక డీ ల్యాచ్, ఇదొక డీ ల్యాచ్ కదా. నార్మల్ గా మీరు డీ ల్యాచ్ అని అంటే ఏం చేస్తారు? ఒక SR ల్యాచ్ కి క్యూ బార్ కదా, SR ల్యాచ్ కి ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ ఒక NAND gate, ఇక్కడ ఒక NAND gate ఇచ్చి, you are using a control signal and here you are giving SR. ఓకే, సో అంతే కదా. సో దీన్నే ఇలా డ్రా చేస్తారు చూడండి. సో దిస్ ఇస్ same thing. 2 latches, this is one latch and this is the other latch. These 2 latches respond to the external clock signal D, and they respond to clock and data. Okay, the third latch, this is provides the output for the flip flops. Okay, third latch will provide output for flip flop. Okay, so this is called as edge triggered D flip flop. Okay, we will see the operation of edge triggered D flip flop. So when clock is equal to 0, చూడండి, clock is equal to 0. D flip flop మనకు తెలుసు కాబట్టి edge trigger D, always you write the truth table of D flip flop. Okay, so when clock is equal to 0, when clock is equal to 0, ఇక్కడ ఏంటిది D and this is Q కదా. So hold, Q will be in the hold state. Okay, 1 unna 0 unna. When clock is equal to 1, what happens? Q is equal to D. Okay, so either 1 or 0, Q will be equal to D. You need to write like this. This is edge triggered D flip flop. So when clock is equal to 0, clock 0 only, SR kuda what? S and S is equal to 1 and R is equal to 1. Okay, so then output will be in the present state. Okay, output will be in the present state. If D is equal to 0, if D is equal to 0, clock is equal to 1, what happens then? R will change to 0. Okay, R will change to 0 and flip flop goes to reset state. Okay, and Q will becomes 0. Q will become 0. అయితే దీనికి ఏంటిదంటే మీకు డిఫరెంట్ కేసెస్ ఆర్ దేర్. నేను మీకు రేపు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, so in one day it is difficult to digest all the things. So tomorrow we will see the operation of edge triggered D flip flop. దీని తర్వాత ఏముందంటే edge triggered, రేపు మొత్తం క్లాస్ this edge triggered D flip flop తో అయిపోతుందేమో. So if possible we will be finishing off this JK also. టైం ఉంటే చెప్తాను రేపు JK flip flop. JK and toggle is it is simple only. So మనం JK వరకు చేసాము అని అంటే then that will be more than enough and we can go for application of this. సో మీరు అదేమంటారు, కాంబినేషనల్ అంటే ఇవాళ చెప్పిన క్లాస్
ఒక 1 వీక్ తర్వాత చూసుకున్నా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి, పెద్ద కష్టమేం కాదు. కానీ మీరు సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ వచ్చేసరికి ఏ రోజుతో ఆ రోజే అమ్మా. మళ్ళీ మీరు 2-3 డేస్ తర్వాత మీరు బుక్ తీసి చదివినా కూడా, లేకపోతే మెటీరియల్ తిప్పినా కూడా, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. ఏ రోజుతో ఆ రోజు డౌట్స్ క్లారిఫై చేసేసుకోండి సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్ with this. See you in tomorrow's class.